So we'll start the today we will start the unit number third. The name of the unit is the Fourier transform. Okay, so in Fourier transform we will see about the mainly two topics, that is the Fourier integral and second is the Fourier transform. See here, Fourier integral and Fourier transform, then there are some remaining parts. Okay, so firstly we will see about the definition of integral transform. Definition of the integral transform. So this is the independent unit of unit number first and second. हा जो युनिट आहे हा युनिट नंबर फर्स्ट अँड सेकंड वरती डिपेंड्स नाही, हा वेगळा युनिट आहे. ओके, तर इथून आपल्याला न्यू बिगिनिंग जरी आपला पाठीमागचं जरी काही नाही समजत असेल तर आपण इथून पाहायला काय हरकत नाही. द इंटिग्रल ट्रान्सफॉर्म of a function f of x is denoted as I f of x or f bar of x and is defined as f bar of s is equal to integration from x1 to x2 f of x k of s comma x into dx. Here k of x is known as, see here, this is called as the Fourier integral transform, where this k of s comma x is the function of s and x. This is also called as k of s comma x is called as kernel of the transform f bar of s. तर बघा हे जे के आहे हे काय आहे, हे f bar of s याला आपण कर्नल सुद्धा म्हणू शकतो. k of s comma x is the function of s. Okay, so after that we will see the Fourier integral representation or Fourier integral. तर बघा ह्या ठिकाणी आपल्याला फॉर्म्युले महत्त्वाचे आहेत आणि इंटिग्रेशन सोडता आला तर आपल्याला हा चॅप्टर एकदम इझी जाणार आहे. फक्त आपल्याला इंटिग्रेशन व्यवस्थित काढता यायला पाहिजे बस. फोरियर इंटिग्रल, Fourier integral. If f of x is a periodic function. तुम्हाला पिरियडिक फंक्शन म्हणजे काय सांगितलेलं मी लॅपलास ट्रान्सफॉर्ममध्ये. स्पेशल फंक्शन म्हणजे पिरियडिक फंक्शन म्हणजे काय, फंक्शन विच रिपीट ॲट अ पर्टिक्युलर टाइम, दॅट इज कॉल्ड ॲज द पिरियडिक फंक्शन. satisfying the Dirichlet's condition
in the range from minus infinity to plus infinity, then the function f of x can be represented as or expressed as f of x is equal to 1 by pi 0 to infinity from minus infinity to plus infinity f of t into cos lambda t minus x dx into dt. The above integral, so see here, this is very important. Firstly, this integration with respect to x, after that with respect to t. The above integral is called as Fourier integral. Fourier integral formula of f of x. See here, f of x is equal to 1 by pi integration from 0 to infinity, integration from minus infinity plus infinity, f of t cos lambda t minus x dx into dt. Okay, so this is called as equation number 1. This equation number 1 can be again expressed as in that way. See here, so this second number formula is also important for solving the example. F of x is equal to 0 to infinity, here a of lambda cos lambda x, b of lambda sin lambda x into d lambda. So this equation number first and this equation are the same. This called as equation number 2. So this is equation number 2. Equation number 1 and 2 are the same, where see here, where a of lambda is equal to 1 by pi minus infinity to plus infinity f of t cos lambda t into dt, where b of lambda, so this constant b of lambda is the 1 by pi minus infinity to plus infinity f of t sin lambda t into dt. So this equation number 2, this equation number called as 3. So this called equation number 3, this called equation number 4. Okay, so after finding this equation number, see here, equation number 1 and 2 both are the same. For solving the example or to doing the easy calculation, we have to use the equation number 2. Okay, so see here, what is the Fourier integral? The Fourier question will ask in that way: find the Fourier integral of the given function. Then what is the formula? F of x is equal to integration from 0 to infinity. A and b are the constant. Here take cos lambda x plus b sin lambda x, okay, with respect to lambda. And what is the a and b? Our target is that to find the value of a and b. What is the a? That is 1 by pi integration from minus infinity to plus infinity f of t cos lambda t dt. And what is the b of t? That is 1 by pi from integration minus infinity to plus infinity f of t sin lambda t
dt. This is a and this is b. After finding the value of a and b, put only here. Don't solve this again integration. तर फक्त a आणि b ची व्हॅल्यू काढायचं आपल्याला ह्या ठिकाणी ठेवून द्यायचं आहे. परत हे आपण इंटिग्रेशन सॉल्व्ह करायची गरज नाही, फक्त a आणि b ची काढायची व्हॅल्यू. आपण एक एक्झाम्पल घेऊया, त्यानंतर हे सगळं आणखी तुम्हाला क्लिअर होऊन जाईल. So example number first. So question number first is that express the function f of x is equal to, it has two value, one is 0 other is 1 is 1 other is 0, for when it is 1, when lambda mod x is less than equal to 1, and when it is 0 for mod x, this is called as a mod x greater than 1 as a Fourier integral. This is a question as a Fourier इंटिग्रल. इथं बघा मॉडचं मिनिंग आपल्याला माहिती पाहिजे, या ठिकाणी खूप महत्वाचं आहे. तर लक्षात ठेवा, solution of these problems. Before solution, I will introduce about the meaning of mod. Mod x less than equal to 1. This can be written as minus a is less than equal to x is less than equal to a. So mod x less than a means what? Constant. This can be written as minus a is less than equal to x less than equal to 1. So its meaning का will mark. So f of x, this can be written as 1 and 0. Mod x less than 1, its meaning is minus 1 is less than 1 is less than equal to plus 1. And next is what? Mod x greater than 1. Its value is the 0 ची व्हॅल्यू काय? 0 चा त्यामुळे संबंध पडणार नाही. समजा mod x greater than 1, इथं व्हॅल्यू 0 असल्यामुळे काही नंतर आपण याचा विचार केला असता, त्याचा विचार आपण नंतर करूया. फक्त आपल्याला काय आहे, नॉन झिरो व्हॅल्यू महत्वाची आहे या ठिकाणी. ओके, so after that we know the what is the question? Express the function as a Fourier integral. Fourier integral मध्ये सॉल्व करा म्हणले. We know that the Fourier integral is what is the Fourier integral? That is f of x is equal to integration 0 to infinity a of lambda cos lambda x b of lambda sin lambda x into d lambda. Okay, what is the a here? Where our main target is that, what is the बघा त्या ठिकाणी आपण मेन टार्गेट काय करायचं आहे? Fourier इंटिग्रल आपण a आणि b ची व्हॅल्यू काढायचं आहे. Where a of lambda is the 1 by pi integration from minus infinity to plus infinity f of t cos lambda t into dt. This integration with respect to lambda, this integration with respect to t. This is value of a. तर अगोदर आपण a ची व्हॅल्यू या ठिकाणी काढणार आहोत. ओके, तर पाहूया आपण मग a ची व्हॅल्यू कसं काढता येईल. ओके, so here a of lambda is equal to 1 by pi. So here आता बघा या ठिकाणी आपल्याला मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी cos lambda t into dt आणि ह्या ठिकाणी हे f of t. ओके, हे जे इंटिग्रेशनची रेंज आहे ते मायनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी आहे. पण आपल्याला काय दिलेलं आहे? हे बघा, हे फंक्शनला दोन व्हॅल्यू आहेत. एक याचा ग्राफ काढतो आपण या ठिकाणी अगोदर.
I will draw the graph. See very carefully. Our function is that, so we'll express, okay, so this is the plus infinity, this is the minus infinity, something here 0, here 1, here -1. ओके, तर बघा फंक्शन दोन व्हॅल्यू आहेत, एक 1 आहे, दुसरी कुठली आहे 0 आहे. तर -1 आणि +1 च्या मध्ये किती आहे व्हॅल्यू 1. ओके, इज इट क्लिअर अप टू दॅट? -1 to +1, -1 to +1 च्या मध्ये व्हॅल्यू 1 आहे आणि बाकी सगळ्या ठिकाणी काय हे 0 आहे. बाकीचं काय विचार करायची गरज नाही, फक्त आपला -1 to +1 मध्ये 1 आहे. मग आपलं जे इंटिग्रेशन आहे -∞ to +∞, बघा फक्त आपल्याला -1 to +1 मध्ये घ्यायचे, बाकीचा विचार करायचा नाही. बाकी जरी आपण घेतलं तर ते 0 होणार आहे. बघा आपलं मेन इंटिग्रेशन कुठून आहे, -∞ to +∞ आहे, पण ते जरी आपण घेतलं तरी ते 0 होणार आहे. ओके, फक्त आपल्याला जे नॉन 0 व्हॅल्यू कुठून आहे, -1 to +1. दिलेलं फंक्शन कुठून आहे, सी दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, हे समजत नाही विद्यार्थ्यांना. -1 to +1 मध्ये व्हॅल्यू 1 आहे, बाकीचा आपल्याला तेवढा विचार करायची आवश्यकता नाही या ठिकाणी. -1 to +1 मध्ये फक्त व्हॅल्यू 1, बाकी एक आहे इकडून इकडं, इकडचं काय आहे 0, इकडचं पण काय होईल 0, काहीच नाही दिलं म्हणजे 0 राहणार आहे. ओके, सो a of lambda, so we'll continue this step. Okay, a of lambda is equal to 1 by pi, take only -1 to +1 into f of t cos lambda t into dt. a of lambda 1 by pi -1 to +1, f means what, function. It may be function of t or it may be function of x. आता हे काय दिले आपल्याला, f of x. तुम्ही f of x इज इक्वल टू 1, हे कॉन्स्टंट आहे ना, इथं 1 आहे. f of x इज इक्वल टू 1 येणार आहे, f of t इज इक्वल टू 1 येणार आहे, f of y इज इक्वल टू 1. व्हेरिएबल कुठलं का असेल ना, x असू द्या किंवा t असू द्या, इथे व्हॅल्यू काय आहे 1, पण त्या ठिकाणी 1 cos lambda t into dt. Hence a of lambda 1 by pi, find its integration. What is the integration of cos? What is the integration of this cos? Integration of cos is the sin lambda t divided by, with respect to t ने घेत होतो आपण, परत ह्या लॅम्बडा टी चं खाली डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे काय ना, लॅम्बडा टी ने घेत होतो आपण, टी व्हेरिएबल आहे. लोअर रेंज 1, अप्पर रेंज, लोअर रेंज -1, अप्पर रेंज 1. Hence a of lambda is equal to 1 by pi, put upper limit instead of t च्या ठिकाणी lambda into 1, we'll take lambda is outside, this lambda is constant, upper limit minus sin lambda into -1. Okay, hence a of lambda pi lambda sin 1 into lambda. Okay, again we know that sin of minus theta is the minus sin theta. With the help of this minus you will get here minus sin theta means what, minus sin theta. Okay, so minus plus. Hence a of lambda is equal to sin lambda 2 sin lambda divided by pi lambda. This is the value of a lambda. Same way we will find the value of b lambda. Okay, hence b of lambda is equal to 1 by pi -∞ to +∞ f of t into sin lambda t into it. फक्त a मध्ये काय होतं cos, b मध्ये काय इथं sin, बाकी काय फरक नाही या ठिकाणी. ओके, hence b of lambda 1 by pi, रेंज परत सेम -1 to +1, 1 into sin lambda t into dt
Hence b of lambda 1 by pi. What is the integration of this? Cos lambda t by lambda minus 1 to plus 1. Hence b of lambda 1 by pi lambda. So this minus is outside. What is the remaining? Cos lambda t minus 1 to plus 1. So you will get here b of lambda 1 by pi lambda, upper limit is cos lambda minus cos minus 1 in. Hence b of lambda minus 1 by pi lambda cos pi, and we know that cos of minus theta is equal to cos theta. Hence you will get here minus cos lambda. Cos lambda minus cos lambda 0. 0 into this part 0. Hence b of lambda is the 0. Okay. So put the value of this a of lambda, the value of this b of lambda in this equation. Okay. In this equation, this is called as equation number 1. Okay. Put this equation. Put the value of a of lambda and b of lambda. Put the value of a of lambda and b of lambda in 1. One equation is that f of x is equal to 0 to infinity into a of lambda. So instead of a of lambda is the, what will get? Instead of a of lambda is the 2 sin lambda divided by pi lambda into cos lambda x plus b of lambda is the 0 into sin lambda x into d lambda. So this is the complete solution of the given problem. So this is the required Fourier integral. This is required Fourier integral. For more practice, again we will see the example depends upon this in next lecture.